ধাতু আৰু সংকৰ ধাতু খণ্ড নম্বৰ 7 মেটেলছ এণ্ড এলয়ছ পাৰ্ট নম্বৰ 7 আমি আগৰ খণ্ডত আলোচনা কৰিছিলো আইৰণৰ নিষ্কাশনৰ হেমাটাইটৰ পৰা আইৰণ নিষ্কাশনৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ তাত আমি বিগলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো বিগলনত কি হয় যে তাপজালিত আকৰিক কক আৰু চুনশিলৰ লগত মিহলাই মাৰুত চুল্লিত বিগলিত কৰা হয় আৰু আজি আমি অধ্যয়ন কৰিম আজি আমি ডিসকাস কৰিম আমি আজি আলোচনা কৰিম মাৰুত চুল্লিত ঘটা বিভিন্ন বিক্ৰিয়াসমূহ the reactions taking place inside the blast furnace during the extraction of iron from hematite. So in the blast furnace different portions have different temperatures. মাৰুত চুল্লিত বিভিন্ন অংশত বিভিন্ন ধৰণৰ উষ্ণতা হয় আৰু আমি বেলেগ বেলেগ মণ্ডল বেলেগ বেলেগ জোনৰ আমি টেম্পারেচার আৰু তাত জড়িত হোৱা তাত সংঘটিত হোৱা এই মণ্ডলবিলাকত সংঘটিত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাম দহন মণ্ডল zone of combustion এই মণ্ডলত কি হয় এই মণ্ডলত উষ্ণতা প্ৰায় 1750 পৰা 2000 কেলভিনলৈকে হয় আর ইয়াত কি হয় কার্বন জ্বলি কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় আর এই যেতিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ককৰ মাজেদি ওপৰলৈ উঠি যায় মাৰুত চুল্লিৰ ওপৰলৈ উঠি যায় তেতিয়া কার্বন মনোক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় in the lower portion of the blast furnace the temperature rises to 750 degree to 2000 degree Kelvin 1750 to 2000 Kelvin and at this temperature the carbon burns to form carbon dioxide and when this carbon dioxide passes through coke towards the upper portion of the blast furnace this carbon dioxide converted into carbon monoxide so this is C plus O2 CO2 and this CO2 then passes through coke to form carbon monoxide এতিয়া আমি চাম 2 নম্বৰটো বিজারণ মণ্ডল বা জোন অফ রিডাকশন বিজারণ মণ্ডল zone of reduction ইয়াত কি হয় এই মণ্ডলৰ উষ্ণতা the temperature of the zone is 575 to 975 Kelvin I written here in Kelvin আর এই দহন মণ্ডলত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন মনোক্সাইডে Fe2O3 বিজাৰিত কৰিব আৰু স্পঞ্জি আইৰন প্ৰডিউস কৰিব ফোকাল স্পঞ্জি আইৰন প্ৰস্তুত কৰিব the temperature of this zone is 575 to 975 and in this zone the carbon monoxide produced in the zone of combustion it reduces Fe2O3 into spongy iron so I write the reactions involved in this zone of reduction this is OCO carbon monoxide 575 to 675 Kelvin CO2 and this Fe3O4 plus CO at temperature 750 to 850 Kelvin and this FeO is reduced by carbon monoxide into spongy iron.
FeO plus CO reduces to iron. What is the temperature? The reaction 900 to 975 Kelvin. So FeO is reduced by carbon monoxide into iron, and this carbon monoxide itself oxidizes to carbon dioxide. So this is spongy. So in this case reduction is not complete, and এই স্তৰত বিজাৰণ সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু ইয়াত উৎপন্ন হোৱা তাপে কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ কিছু অংশ কাৰ্বনলৈ বিজিত কৰে, and that heat produced in this state a carbon monoxide dissociates into carbon. Some portion of carbon monoxide converted into or dissociates into carbon. So this is carbon monoxide. This carbon monoxide it dissociates into CO2 plus dissociates into carbon. So next we discuss lower zone or zone of fusion. Lower zone নিম্ন মণ্ডল বা গলন মণ্ডল। 3 নম্বর নিম্ন মণ্ডল, নিম্ন বা গলন মণ্ডল। Zone of lower zone or zone of fusion. Zone of fusion. ইয়াত কি হয়? চুলিটোৰ মধ্য অংশ, in the middle part of the furnace, the temperature rises to 1200 to 1500 Kelvin. চুলিটোৰ মধ্যভাগত উষ্ণতা কিমান হয়? 1200 পৰা 1500 ডিগ্ৰী 1500 কেলভিনলৈকে হয়। আৰু এই উষ্ণতাত ক্যালসিয়াম কার্বনেট that means Sunhil limestone dissociates into calcium oxide and carbon dioxide, and this calcium oxide combine with SiO2 silica to produce calcium silicate. And in the middle part of the furnace, limestone dissociates into calcium oxide and carbon dioxide, and this calcium oxide combine with silica to form calcium silicate slag. So I write the reactions here. This calcium carbonate CaCO3 dissociates into calcium oxide plus carbon dioxide. Okay, this calcium oxide combined with silica, impurity is present, and this is calcium silicate slag. Slag মানে ধাতুমল. We have already discussed in the previous part. So চুল্লিটোৰ একেবাৰে তলৰ অংশ, the very lower part of the blast furnace, the temperature reaches to 1500 to 2000 Kelvin. At the very lower part of the blast furnace, the temperature is about 1500 to 2000 Kelvin, and in this portion, the impurities present in the ore like calcium phosphate, silica, manganese dioxide, these are reduces to phosphorus, silica, and manganese. In this very lower part of the blast furnace, the impurities present like impurities present in the ore like calcium phosphate, silica, manganese dioxide, these are reduces to phosphorus, silica, and manganese respectively. And I did on my calcium phosphate. This calcium phosphate dissociates P2O5. Phosphorus is removed. Calcium oxide plus Si2 CaSi2 step. Then phosphorus pentaoxide reduces by
2p plus 5co, 2p plus 5co, P2O5 plus 5c. This is wrong, this is not 3, this is 5, I write here 3. Here 5 carbon, here 5 carbon. So P2O5 reduces by the coke into phosphorus. MnO2 reduced by coke into Mn plus 2CO. This is 2, this is 2CO. Then Si to silica also reduced to silicon. This is 2C. This is Si plus 2C. So all these are reactions taking place in the lower part of the furnace. And এনেতে উৎপন্ন আয়রনৰ 93 পৰা 95% আয়রন থাকে, 2 পৰা 5% কার্বন আৰু বাকি বিলাক কিছুমান ইম্পিউৰিটিজ থাকে, যেনে সিলিকন, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ। So iron produced by this process is about 90 to 95% pure. Iron contains 90 to 93 to 95%. Carbon 2 to 5%, that means from 2 to 5, and the remaining impurities are silicon, phosphorus, manganese. So this is 93 to 95% iron. Okay, 2 to 5% carbon, and remaining part containing impurity as silicon, phosphorus, and manganese. Now we discuss, this is all about the reaction takes place in the blast furnace. There are different zones, and we discuss all the reactions involved in the different zones. আমি বিভিন্ন জোনত উৎপন্ন হোৱা জড়িত হোৱা বিক্রিয়াসমূহ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কাস্ট আইৰণৰ পৰা তীখাৰ উৎপাদন। কাস্ট আইৰণৰ পৰা তীখাৰ উৎপাদন কেনেদৰে কৰা হয়? কাস্ট আইৰণৰ পৰা তীখাৰ উৎপাদন বেসেমাৰ পদ্ধতি। So how can we prepare steel? Tikha manufacture, not produce, manufacture of steel. Manufacture of steel. Steel from cast iron. কাস্ট আইরনৰ পৰা তীখাৰ উৎপাদন। তীখাত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ কিমান? 0.25 পৰা 2.5% কাৰ্বন থাকে। The amount of carbon in steel is 0.25 to 2.5%. So steel is manufactured from cast iron. Cast iron of pig iron বুলি কয়। So Bessemer process, BESS, Bessemer process. So there are two Bessemer process. One is acid Bessemer process, acid, another is basic. This is acid Bessemer process, this is basic Bessemer process. When I use acid Bessemer process and when we use basic Bessemer, so cast iron যদি phosphorus ওপর হিসাবে না থাকে, if phosphorus is not present in cast iron as impurities, then acid Bessemer process is used. When acid Bessemer process is used, when cast iron phosphorus is not present as impurity in cast iron. যে কাস্ট আয়রনত যদি ফসফরাস ওপর হিসাবে না থাকে, তেতিয়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পরিবর্তক তো কি করা হয়, আমি এটা বেসেমার কনভার্টার
বেসেমাল কনভার্টার আমি এটা লম আর তার ভিতর হলে সিলিকার প্রলেপ দিম lined with silica. The converter is lined with silica, and cast iron we put cast iron in the converter, and we flow air from the lower part of the converter. আমি কি করি পরিবর্তক কনভার্টার আমি কি করি বেসেমাল কনভার্টারত কাস্ট আয়রন সোমাই দিম আৰু পরিবর্তকৰ তলৰ ফালেৰে যিবিলাক নলী আছে তাৰে আমি বায়ু চালনা কৰিম। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব কাস্ট আয়রনত থকা ঔষধ দি মেংগানিজ সিলিকা কাৰ্বন আদি অক্সাইডলৈ জাৰিত হয় আৰু সিলিকায়ে মেংগানিজ অক্সাইডৰ লগত সৈতে লগ লাগি মেংগানিজ সিলিকেট উৎপন্ন কৰে কৰি ধাতুমূল উৎপন্ন কৰে। সো ইয়াত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন মনোক্সাইডে পৰিৱৰ্তকৰ মুখত নীলা শিখাৰে চলে আৰু যেতিয়া শিখা নুমাই যায় তেতিয়া বায়ুৰ প্ৰবাহ আমি বন্ধ কৰি উপযুক্ত পৰিমাণৰ স্পাইৰেশ্যন আমি তাত যোগ কৰিম। স্পাইৰেশ্যনটো হ'ল ফেৰ'মেংগানাছ এলয় আৰু ইয়াত আমি উপযুক্ত পৰিমাণৰ স্পাইৰেশ্যনটো আমি যোগ কৰিম। আইৰন মেংগানিজ আৰু কাৰ্বন থকা সংকৰ ধাতু যোগ কৰিলে হ'ব একেই বস্তুটো। আৰু মেংগানিজে কি কৰে মেংগানিজ আৰু কাৰ্বনে গলিত তীখাত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা অক্সিজেন আঁতৰ কৰে আৰু ৰৈ যোৱা আইৰন অক্সাইডক আইৰনলৈ বিজিত কৰে। মেংগানিজে তীখাক দীৰ্ঘ কৰে আৰু গলিত তীখা পৰিৱৰ্তকৰ পৰা উলিয়াই দি ধাতুমল হিচাপে পৃথক কৰা হয়। অক্সিডেশ্যন অফ কাৰ্বন টেক্স প্লেচ ফৰ্মিং কাৰ্বন মনোক্সাইড which burns with a blue flame at the mouth of the converter, and when the flame disappears, calculated amount of spiration is added, and here the manganese manganese and carbon removes the dissolved oxygen from the steel, and the remaining iron oxide is converted to iron. Manganese harden the steel, and finally the molten steel removed from the decimal converter and separate the slag, and it is cooled down, and thus this is the method, this is the process in which acid decimal process is discussed here. And by this process cast iron does not have phosphorus impurity. We can use this method. Thank you. And we now discuss in the next part basic decimal process and the open heart process regarding this. Thank you.